Welcome to Democratic Learning Services. I am Elsa. Here is a quick introduction to what we do. I type the text for an AI voice as I can only speak for short periods without pain. I promise the text is 100% my own and not generated by AI. I hope you understand. Karibu kwa huduma za mafunzo ya kidemokrasia. Hapa kuna utangulizi wa haraka wa kile tunachofanya. Niliandika maandishi kwa sauti ya AI kwani naweza tu kuzungumza kwa muda mfupi bila maumivu. Ninaahidi maandishi ni yangu 100% na hayajatolewa na AI. Natumaini umeelewa. Welcome all. In our joint meetings, we'll start by having a quick round of introductions. Ikiwa huu ni mkutano, tutakuomba ujitambulishe. Nitajitambulisha baadaye kwenye video. I will introduce myself further later in this video. If you are just watching the video on your own, you can skip this part. Ikiwa unatazama video tu, unaweza kuruka sehemu hii. Everyone needs access to quality education and needs to have a say in their own learning. This means they should have some choices. Kwa nini ninafanya kazi chini ya jina ya huduma za mafunzo ya kidemokrasia? Ninaamini kila mtu anahitaji kupata elimu bora na anahitaji kuwa na wakala katika kujifunza kwake. Hii inamaanisha wanapaswa kuwa na chaguo fulani. Paulo Freire first talked about democratic learning. Democratic learning environments build social skills, empathy, and a sense of belonging that contributes to students' overall well-being. Paulo Freire alizungumza kwanza kuhusu mafunzo ya kidemokrasia. Mazingira ya kidemokrasia ya kujifunzia yanahimiza ukuzaji wa ujuzi wa kijamii, huruma na hali ya kuhusika. Hayo yote huchangia ustawi wa jumla wa wanafunzi. Students get involved to shape and change their own learning experiences. Student voice, self-directed learning, and shared decision-making give students a sense of ownership and allows them to take responsibility. If students have a say in their learning, they are more likely to be motivated and invested. Students and teachers make decisions to build a sense of community and shared responsibility. Katika mbinu hii ya elimu, wanafunzi hushiriki kikamilifu ili kuunda tajriba yao ya kujifunza. Inasisitiza sauti ya mwanafunzi, kujifunza kwa kujitegemea na kufanya maamuzi ya pamoja. Hiyo huleta hisia ya umiliki na kuchukua jukumu. Wanafunzi wanapokuwa na sauti katika ujifunzaji wao, wana uwezekano mkubwa wa kuhamasishwa na kuwekeza katika mchakato huo. Wanafunzi, walimu na wakati mwingine wazazi hushiriki katika kufanya maamuzi ambayo hujenga hisia ya jumuiya na uwajibikaji wa pamoja. How does this influence our courses? Over the past 5 years, I've been working with community leaders to identify suitable training topics for their communities. Some of the courses are for children, but most of the courses are for the adult community on topics of interest or use to them. These were developed after asking them what they wanted to learn. Hai inathari vipi kozi zetu? Kwa muda wa miaka 5 iliyopita nimekuwa nikifanya kazi na viongozi wa jumuiya ili kutambua mada zinazofaa zie mafunzo kwa jumuiya zao. Baadhi ya kozi enaizie watoto, lakini kozi na inji enaizie jumuiya ya watu wazima kuhusu mada zinazowavyusha o matamizi kwao. Haya yaliendelezwa boda ya kuwaliza walitaka kujifunza nini. When writing a course, I first ask what people want. I then set out learning goals or objectives. I then collect and organize suitable resources for each course, write the connecting texts and some activities to help with implementation. There is a strong focus on social-emotional learning throughout, and we consider developmental psychology to choose suitable activities for different age groups or levels of literacy. Wakati wa kuandika kozi, mimi kwanza kuuliza nini watu wanataka. Kisha niliweka malengo au malengo ya kujifunza. Kisha ninakusanya na kupanga nyenzo zinazofaa kwa kila kozi, andika maandishi yanayounganisha na baadhi ya shughuli ili kusaidia katika utekelezaji. Kuna mkazo mkubwa katika kujifunza kwa hisia za kijamii kote na tunazingatia saikolojia ya maendeleo, kuchagua shughuli zinazofaa kwa vikundi tofauti vya umri au viwango vya kusoma na kuandika. I understand that you are busy, and I appreciate that you are concerned enough about your communities to want to offer quality training. Allow me to tell you a little bit more about me, as I am, basically, Democratic Learning Services, and I take the responsibility for offering suitable training.
Ninaelewa kuwa ungependa kutoa mafunzo ya ubora na kwa hivyo nitakuonyesha kwa ufupi sifa zangu zinazofaa kwa kuwa kimsingi mimi ni huduma ya mafunzo ya kidemokrasia na ninawajibika kwa kozi tofauti. I find people do not understand my angle or purpose unless they see my history. These are my formal qualifications and most recent paid employment experiences. It is not a full CV. I retired from paid employment at the end of 2019 and have been working without pay ever since. I do not charge for use of my courses. Sio kamili kwani mimi ni mzee na itakuwa ndefu sana. Mimi ni msomi mstaafu wa elimu na mkufunzi wa ualimu. My belief in democratic teaching and learning drives the work I do. This list shows the university courses I have worked in before starting to do what I do now. You will see that I have taught over 3,000 teaching students at university level and that I have received awards for my teaching work. Hii inaonyesha kozi za elimu za kiwango cha chuo kikuu ambazo nimefanya kazi kabla ya kuanza kufanya kile ninachofanya sasa. Utaona kwamba nimefanya kazi na walimu wanafunzi zaidi ya 3,000 katika chuo kikuu na kwamba nimepata tuzo kwa kazi yangu ya ualimu. Ikiwa una nia, unaweza kurudi kwenye video baadaye ili kusoma maelezo. I was born in South Africa, spent my first 35 years there, and started my teaching career there. I regard myself as African but have lived in Australia since 1997. I often travel between Australia and South Africa, sometimes spending extended periods there. Nilizaliwa Afrika Kusini, nilitumia miaka yangu ya kwanza 35 huko na nikaanza kazi yangu ya ualimu huko. Ninajiona Mwafrika lakini nimeishi Australia tangu 1997. Ndiyo, mimi ni mzee sana. Mimi husafiri mara kwa mara kati ya Australia na Afrika Kusini, nyakati nyingine naishi huko kwa muda mrefu. I have worked with African universities to adapt online courses in creative ways to better suit limited tech access. The one thing that has always been obvious is that everybody, no matter where they are, can benefit from education and from kind teaching that recognizes them as a valuable individual. Jambo moja ambalo siku zote limekuwa dhahiri katika miaka mingi ya kusafiri ni kwamba kila mtu, hata awe wapi, anaweza kufaidika na elimu na mafundisho ya fadhili yanayomtambua kuwa mtu wa thamani. Since June 2020, I have been working mainly with community leaders in Kakuma to identify suitable training topics for their communities. These include facilitation courses, child development courses, English courses, positive parenting courses, and a collection of courses for young women, including some commissioned from other course writers. The collection called DLS Children's Club has been popular with children and educators. You will learn more about that later. Tangu Juni 2020, nimekuwa nikifanya kazi na viongozi wa jamii huko Kakuma kuhusu mada zinazofaa za mafunzo kwa jumuiya zao. Hizi ni pamoja na kozi za uwezeshaji, kozi za maendeleo ya mtoto, kozi za Kiingereza, kozi za uzazi bora na mkusanyiko wa kozi kwa wanawake vijana ikiwa ni pamoja na baadhi ya mafunzo kutoka kwa waandishi wengine wa kozi. Mkusanyiko unaoitwa Klabu ya Watoto ya DLS umekuwa maarufu kwa watoto na waelimishaji na utajifunza zaidi kuhusu hilo baadaye. In 2020, I started the Dolls and Lions project, and I'm still running and funding that. We are now at 1,200 plus toys handed out in Kakuma. If you are there, you might have seen these toys around. A local team crochets the toys, and we have a long waiting list of organizations. At the moment, our waiting list is closed as we are fully booked till December. Depending on the situation in Kakuma, we might reopen our waiting lists again at the end of the year. Mnamo 2020 nilianza Wanasesere and Simba project na bado ninaendesha na kufadhili hiyo. Sasa tuko kwenye vifaa vya kuchezea 1,200 vilivyotolewa Kakuma. Ikiwa uko hapo, unaweza kuwa umeona vinyago hivi karibu. Tumehifadhiwa hadi mwisho wa mwaka. Kulingana na hali ya Kakuma tutaona ikiwa tutafungua orodha mpya za wanaosubiri mwezi wa Desemba. The rest of this video is for project leaders and not specifically relevant to facilitators, although it might contain some interesting information. We will share info on the courses separately. Once you have watched that too, you can follow these steps if you want to proceed. Tutashiriki habari kuhusu kozi tofauti. Baada ya kuitazama pia, unaweza kufuata hatua hizi ikiwa ungependa kuendelea. If you are a project leader interested in getting your staff trained, what are the next steps? 1. Let us know if you think our courses will be suitable for your organization. 2.
Identify up to 2 facilitators from your organization to complete facilitation training in our courses. You may also enroll your training manager. Training will most likely take place over 2 weekend sessions of 2 hours each. 3. On completion of training, your facilitators will be given access to the courses. We do not want untrained facilitators to present the courses, and it is important to build skills whenever we can. The theory and skills they learn will help them in any facilitation job. Tutashiriki habari kuhusu kozi tofauti tofauti. Baada ya kuitazama pia, unaweza kufuata hatua hizi ikiwa ungependa kuendelea. Ikiwa wewe ni kiongozi wa mradi unaopenda mafunzo ya uwezeshaji kwa wafanyakazi wako, ni hatua gani zinazofuata? 1. Tujulishe ikiwa unadhani kozi zetu zinafaa kwa shirika lako. 2. Tambua hadi wawezeshaji 2 kutoka kwa shirika lako ili kukamilisha mafunzo ya uwezeshaji katika kozi zetu. Unaweza pia kusajili msimamizi wako wa mafunzo. Mafunzo hayo yatafanyika kwa vipindi viwili vya wikendi vya saa 2 kila kimoja. 3. Baada ya kumaliza mafunzo, wawezeshaji wako watapewa fursa ya kuchukua kozi. Hatutaki wawezeshaji wasio na mafunzo watoe kozi na ni muhimu kujenga ujuzi wakati wowote tunapoweza. Nadharia na ujuzi wanaojifunza utawasaidia katika kazi yoyote ya uwezeshaji. We hope you found that useful. A reminder that our cooperation relates only to using the online course material, to training for your facilitators, and online support for them in a WhatsApp group. The facilitators will be able to support each other, but also to ask me for assistance. Those of you who have worked with me in the past know that I respond quickly. Also remember that we do not offer funding, technology, internet access, refreshments, or printing costs. These are things that you can ask other donors for. It also helps with grant applications to already have quality course materials ready to present in your community. Offering courses in SEL, positive parenting, child development, reproductive health, and similar topics often help you qualify for grants. Grant applications usually require you to have intellectual copyright on the materials you offer. Although I do not hand over intellectual copyright to others, I am happy to write a letter at your request in support of your application, saying that you are using my courses with my permission. That will satisfy many potential donors. 1. Ushirikiano wetu unahusiana tu naye. Kwa kutumia nyenzo za kozi mkondoni. B. Mafunzo muhimu kwa wawezeshaji wako na C. Usaidizi wa mtandaoni kwao katika kikundi cha WhatsApp. 2. Hatutoi ufadhili, teknolojia, ufikiaji wa mtandao, viburudisho au gharama za uchapishaji. Labda unaweza kuuliza wafadhili wadogo kusaidia katika uchapishaji wa vijitabu. Kumbuka kuwa na ufikiaji wa kozi zilizohifadhiwa vizuri inaweza kuongeza nafasi yako ya kupata ruzuku. Kutoa kozi katika SAL, uzazi bora, ukuaji wa mtoto, afya ya uzazi na mada kama hizo mara nyingi hukusaidia kuhitimu kupata ruzuku. Maombi ya ruzuku kwa kawaida yanahitaji uwe na hakimiliki ya kiakili kwenye nyenzo unazotoa. Ingawa siwapi wengine hakimiliki ya kiakili, nina furaha kuandika barua kwa ombi lako kuunga mkono ombi lako, nikisema kwamba unatumia kozi zangu kwa ruhusa yangu. Hiyo itatosheleza wafadhili wengi watarajiwa. Thank you for understanding. Here are some answers to questions that came up during our recent info session with project leaders. Tulitafsiri maswali tu, sio majibu. Jisikie huru kuuliza kwenye kikundi cha WhatsApp ikiwa unahitaji habari zaidi. Please pause and read. Thank you for your time today. Please note, we ask that users of our courses do not share links to our courses with others without our permission. The reason is that we want facilitators presenting these courses to be trained and competent. We also like to keep track of where the courses are being presented. We ask that users do not sell our course materials. The reasons are that we do not charge for these courses and you should not be doing that. I have said no to an opportunity to upload the courses onto a paid services, as I do not believe affordability should be an issue if people want to learn. Finally, we ask that you always mention Democratic Learning Services as the course donor at the start of courses, and mention and tag us in any social media posts about the courses. The reason is that we want to keep our reputation for providing quality courses and offer it where it can be of use. Tafadhali usiuze kozi zetu, usishiriki ufikiaji wa kozi bila idhini yetu. Tag DLS katika machapisho yako ya mitandao ya kijamii kuhusu mafunzo.
Thank you for doing the good work you do in your communities. Please take care of yourselves and of your communities in these difficult times. Asante kwa kufanya kazi nzuri unayofanya katika jamii zako. Tafadhali jitunzeni nafsi zenu na jamii zenu katika nyakati hizi ngumu. Find us on Facebook under Democratic Learning Services and at the Dolls and Lions Project. We also have a FB training group for project leaders, which is by invitation only.